ಓದುಗರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ.ಎ. ಶಿಂದೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರ ಆದೇಶ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿ.ಎ. ಶಿಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೋದರ ಸಿ.ಎ. ಶಿಂದೆಯವರನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಯಾರು, ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜುವಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಜುವಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಹಾಗೆ ಅವರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಅವರಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಅನುಭವ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನಂತರ ಇವರು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವರು THEOSOPHYಯಲ್ಲಿ 1975ರಿಂದಲೂ ಇವರು THEOSOPHY ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ THEOSOPHIಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ THEOSOPHYಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ ನಂತರ ಇವರು ಬರೆದಂತ ಸುಮಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳು THEOSOPHY ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೇಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ THEOSOPHY ಮತ್ತು ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇವರು ರಾಧಾ ಜರ್ನಿಯರ್ ಅವರ ಬರೆದಂತಹ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ರಾಧಾ ಜರ್ನಿಯರ್ ಅವರು ದ ವಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಧೋನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಇವರು ಇವರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ರೊಟೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೊಟೋನಾ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಿಯಾಸಫಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಹೆ ಅದಿರೋದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಓಹೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಥಿಯಾಸಫಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ he is an inspiration to the new theosophists. ಹೊಸದಾಗಿ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಥಿಯಾಸಫಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಥಿಯಾಸಫಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹಾಪಾತ್ರರನ್ನ ನಾವು ಚಿಂದೆಯವರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಅವರು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಥಿಯಾಸಫಿ. ಅವರು ಥಿಯಾಸಫಿಯನ್ನು 1974ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲಾರ್ಡ್ ಭುವನೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬಿಗನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲಾರ್ಡ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇನ್ ಇಯರ್ 1974. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಉತ್ಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಫೆಡರೇಷನ್. ಆ ಉತ್ಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 97ರಿಂದ 99ರವರೆಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ನಂತರ 2005ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ he was awarded ರಾಧಾ ಜರ್ನಿಯರ್
Indian award for steps into this propagation of the theosophy in India. ಇವರು ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಥಿಯಾಸಫಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಯಾಸಫಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ರಾಧಾ ಬರ್ನಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು 2021 ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಉತ್ಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾರಣಾಸಿ 2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಆಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋದು, ಅವರ ಶ್ರಮ ಅವರಿಗೂ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಹಾಪಾತ್ರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೋದು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. Here, my voice is audible, I think. Yes, thank you. So I am very grateful to brother Sridharji, who is secretary, who requested me to deliver a speech. Of course, it started all while we are sitting with Professor C.A. Sindhe in the central office of Adar ES office. So, while we are discussing, the idea came to Professor C.A. Sindhe that you are going, I am also available at that time, why not we? So, then and there, he telephoned Sridharji, and after some time, some days, as a coordinator, secretary of the federation, with the help of brother Sanat Kumarji, they organized. It was, sir, 2 months back, I think. So now I am before you, as it is a Radha Barnyar memorial lecture. So you have already heard human regeneration, Professor C.A. Sindhe and Dr. Nagesh from book that is known as World Around Us. Now it is my turn to place before you another interesting book, Truth, Beauty and Goodness. Of course, it is a lectures given by Dr. Radha Barnyar at different places. Also, it was published in the Watchtower of the Theosophist. And I am especially grateful to Brother Srinivasan, who introduced me, and Lakshmisa, who is also another guide. Sometimes he guided me in my online program, and other brothers, sisters who are there.
And I am also grateful to Brother Chokka Reddy, who is available here, Mahadeva, I don't, and especially Umakant Rao sir and Usha Didi and Arunamiji. All I am grateful, and all the members of Karnataka Federation as well as Bangalore City Lodge. As you know, Dr. Radha Banya, she was the president for more than 33 years, and single-handedly she popularized theosophy every parts of the world. She was the president of Theosophical Society. Before that, she was a general secretary for 18 years, then a librarian for Adair Library Research Center. Then she was the head of TOS, then Masonic, what not. And she was a very deep student of Theosophy, very humble, and she made all her efforts to make Theosophy popular among the masses, among the intellectuals, among the all people around the world. So, this is the book I am going to present to you. It is from Truth, Beauty and Goodness. That book is available in your bookshop as well as in TPH. This Truth, Beauty and Goodness, we can, as per Hindus mythology, we can say it is Satyam, Shivam, Sundaram. So this is the, and Dr. Barnier, who is very close to all the sincere students of Theosophy. At that time, even I am using it because she is helping us in different ways to make understand Theosophy. As we are when we are going, we will go through the books she has written, articles she has written, and speeches she delivered in different parts of the world. We will be inspired by her speeches, by her writings, and the way she continued to popularize Theosophy in different parts of India and outside India. She visited number of places in India, and wherever she will go, she will conduct study classes, in serious study classes, so that people can understand whether the audience is 4 or whether the audience is 40 or 400. She will conduct the study classes so that the members or the student of Theosophy can understand the better. Actually, for me, she is a person who transformed me. When I was early 30s, I visited Adair for the first time. When I visited Adair for the first time, it became, it looks like it was my second coming, my coming to second time to Adair, something like that. But before that, I have not visited Adair. Then next year, I again returned back to attend with my parents, with my senior members from Utkal Federation to attend the convention. And that concluding speech of that Adair convention, while she was delivering the concluding speech, she narrated a fact which is still vibrating within me. And at that time, thought came to my mind, why I am here, why I am attending this convention. As usual, I am not, at that time I was more poor in English. I am not able to understand English.
and the whole proceedings at their convention was in English. So I thought came to my mind, it is fruitless. I came here to attend. I am sitting in the back bench, expecting that when my father will come, we will return back in the evening to Bhubaneswar. Then she told to each and everyone who was sitting there that most of the people, I am exact word may not be correct, most of the people are sitting here thinking that why they are here, not able to understand. Then she pointed out that within us, the energy, the soul, which is available to each and everyone, within that heart, he has no limitation. Limitation is within our mind. मन में limitation है. I am not able to understand English. What speaker is speaking is not understandable to me. So what is why I am sitting here? Then she told that energy, that light within us, that soul, it has no limitation. Whether you as a person, individual, either you understand it or you are not able to understand it, it depends upon your stage of evolution. But the way you are sitting here, watching, listening, for that there is no effect on that energy, that soul, that light within our heart. The slowly, the more you attend the satsang, more you attend these theosophical meetings, slowly it will unfold. Slowly the light will be bigger, the consciousness will be expanded. So that inspired me and that transformed me till now. And wherever I visited or wherever I uh, gone to different parts of India, I narrated this story. And particularly my mother, she does not understand English, she is no more, but she joined inner group. She is not able to understand any English, but she will sit in front row and till her end she continued. So the understanding the theosophical speech, whether it is in English or any other language, it is something that it is a limitation for our body, for matter. But spirit or soul or light within us, it is unlimited. The more we will attend, the more consciousness, light will be expanded. So like this we will start the truth, beauty, goodness. Before actual start of this program, I am presented this subject where I have developed 24 slides. There are 5 slides with the photographs, of course the book photographs, which will create interest, and sometimes you will find the little story to make you light. Then in the end, the last photograph taken by Professor C.S. Sinde, there is some dialogue between Umakant Rao sir and Sinde sir, that will be the end. So let us start with beautiful photographs of the Radha Varnyer. Probably many of us among the audience have not seen the Radha Varnyer. If they have not seen, so kindly see this photograph. In your left side, that is young Radha Varnyer. You see the beautiful photograph, how she looks. And I have narrated another first story. While Umakant Rao taken her on to Banaras after she gone to peace, she narrated this story when Umakant Rao was young because of his parents stationed there. So Radha Barnard, very small kid, moving cycle, wearing white dress, and in their campus, she moving like angels. It is the story of Umakant Rao. She narrated in 2013 in Banaras. So this is the left side, and middle is Dr. Radha Barnard.
you will mark. She played the role in a film, English film, The River, and her role was Radha, and that dress was there. Then in the year 81, she probably invited His Highness Dalai Lama in the Adair campus. Radha Banyar greeted Dr. Uh, Dalai Lama, His Holy Highness Dalai Lama. So that was 3 portraits which I collected from different sources. Then next is in the same year 1981 with Popul Jaikar and others, she visited Indira Gandhi, then Prime Minister from 1982, 83 or 84. She was a Prime Minister of India. So Radhaji with her. Then Radhaji, we all know, he is a very deep student of Theosophy. If you go through these all world around us, other books, you will find that how his her development is. She is very studious. She was going through different times, editorials, magazines, writing articles, noted anything, and she will continue every time. So it is their chair where Blavatsky was sitting and the headquarters is international office. Radhaji was sitting there and reading some papers. Then that was the last time Radhaji visited New York, and in New York she met Tim Bird and other gentlemen, and Radhaji was for the last time visited New York and have some interaction with Tim Bird. Then subsequently, Tim Bird, after she gone away, Tim Bird decided to contest the election. And I was told by a person that before that, Tim was not ready to contest the election. Then next, this is the book. It is available in our book counter. Truth, Beauty and Goodness. There are 9 chapters, and out of 9 chapters, I have collected different persons from different chapters, and particularly first chapter, No Religion Higher Than Truth. It is given some importance in this presentation, and there are some day-to-day interpretation which came to my mind. I have added it. You can ignore if you don't like it. So, truth, beauty, goodness, according to Radha Banyar, are all interrelated. There are 24 slides, and it consisted of 3 to 4 points. So, let us go through this slide. I will narrate that what is really importance of these slides. Truth, beauty, goodness. Satyam, Shivam, Sundaram. 3 aspects of the ultimate reality. Param Brahm, Param Pita, whatever name, Theosophy said that ultimate reality. So these are the 3 aspects. While beauty is the garment of truth, beauty, Sundar, is the garment. You are wearing a good dress, it is garment within your body. So beauty is the garment of truth. Goodness is beauty revealed in action. So this Satyam Shivam Sundaram, many sages, many mystics, philosophers, poets have spoken about the identity of these 3 aspects of reality. Theosophy says ultimate reality. Ultimate, Vedanta says Param Brahm, Param Pita. So Theosophy says ultimate reality have 3 aspects. And each will be related to one another. So how we will relate it? Discovery of a truth.
or beauty is the natural aspiration of every right thinking individual. What is the right thinking individual? There are many people are wrong thinking individual. They don't like right thinking, good thinking. They are always wrong thinking. Dusra, to damage others, that is wrong thinking. So, those who are right thinking, they are on the path. They will go for this truth, beauty, and goodness. Next slide. Clarity, undisturbed serenity are essential requirements for perceiving truth. Our motto is, it is written, I don't know whether it is written here. Our motto is, there is no religion higher than truth. Each every individual who are here or outside are honest, good, they are searching for the truth, consciously or unconsciously. Knowingly or unknowingly. Each and every one are in search of truth. So here, clarity, we have to understand, that is clarity. Undisturbed serenity. Professor C.A. Sindeji mentioned Sant, serenity. So we require Sant, serenity are essential requirements for perceiving truth. These qualifications cannot be acquired in the absence of pure and righteous living. Pure righteous living, we have a book at the feet of Master, 4 chapters. If you practice in daily life, your movement will be fast. So our attempt is how to establish truth, beauty, goodness in the society, as well as find the way to realize the same within ourselves. So for us, the truth is necessary, and truth can be found by beauty, and beauty is the goodness, work of the goodness. You see the beautiful building, Sanat Kumar and his team, one person cannot do, so all are joined together, prepare a beautiful building. That is for us a beauty. So it requires goodness, good work, so that a building can be constructed. So that is truth for us. Let us analyze how we will do it in our daily life. Jivan mein, how we will do it. The deity is threefold in his manifestation. It will be found that soul of man is also threefold. Deity means Param Brahm, ultimate reality. It has a 3 aspects: truth, beauty, goodness. Satyam, Shivam, Sundaram. And it is also available within us. Each man has that 3 aspects. What is there above, so also in the below. What is above, Ishwar mein jo, what is in God, it is also within you. Because we are part of that. हम उनका अंश है. तो how human being will be aware of this threefold aspect? So our duty is how we will be aware that truth, that beauty, goodness is within us. That is the main question for us. Every day we are going home, doing our work, cooking food, cleaning utensils, cleaning our dress, cleaning floors. Everything is our mundane work. That is all theosophical work. If we do it properly, that is the beauty, that is the goodness, then truth will be unfolded. So it will do it in our obligatory journey. Is something we should ponder upon, we should think over. Now we consider not of the absolute, supreme,
Narayana. We will not think of Narayana, Narayana. Jo Bharat Samaj, in Bharat Samaj Puja, we utter Narayana. That is absolute, supreme, infinite. It is within and without. So let us not consider for the time being. But we have to think of that Surya Narayana, whom we are worshipping each morning in Bharat Samaj Puja. That glorious manifestation, who is the guiding force or deity of our own solar system, known as Logos Surya Narayana. Everyone, everywhere, in a different way, different format, worshipping that one entity. That we can say Savitu Varenya Bhargo Devasya Dhimai Dhyo Yana Prachodayat. Same. Then in north it is Chhath Puja they are doing. In Masoning they are of course doing the same thing. That solar deity who is the guiding force of all the humanity. Not only humanity, every entity, everything which is within his radius, within his system, he is doing. He is sacrificing every day, every moment. So, he is the authority, he is the guiding force, he is the truth, beauty, and goodness. Surya Narayana is the, for us, guiding force. He is the truth, beauty, goodness. He is three, yet one. He is not, for us, he is three, truth, beauty, goodness, but he is one. He is Satyam, Shivam, Sundaram. So also each human being, here, there, everywhere, whether physically they are present or in different locus, different planes, all within their heart, that three aspect is present, Satyam, Shivam, Sundaram. The quest for truth is one aspect of man's nature. Another is to escape into illusion, which can take several forms. Men and women are born and die without knowing they are born, where they are going, or what is the purpose of their little interlude upon a world that is a minute speck in the vast open ocean of universes. In this slide, what I am presenting as per Radha Barner's book, that each human being are wants to quest for truth. They are in search for the truth. That is the reason Theosophical Society adopted truth is the highest religion. But side by side, we have illusions. We have two things we have within us. One is ultimate reality, spirit, and that is the universal consciousness within us. Then there is a limitation, that is illusion. Illusion, how to escape from the illusion. That is the main point. So, if we mark the whole humanity, men and women are born, die without knowing why they are come here. What is the purpose of life? They don't have any idea of it. They are coming, going, taking food, living and escaping like this, continuing. To most people, their fleeting life upon earth is the only reality. If we mark that most people is janam, this life is only life. They don't believe the afterlife or before life. They don't believe karma, reincarnation, purnajanma ka koi no interest. They don't know anything. This ignorance arises from the illusion that only what they see, know is real. So their illusion is what I have seen now, this is real, and that is without that
There is no other reality. Every moment of pleasure is seized upon. You will mark 85% of the humanity, they are all moving towards pleasure, seizing pleasure, and highly consumerist pleasure oriented society is created. So you will mark highly consumerist pleasure oriented society is created. Materialist world, when Theosophical Society was formed, two things Mahatma mentioned is the reasons for formation of Theosophical Society. One is crass materialism. At that time, what was there, now it is more, and then is superstition. Superstition, what was there at time, now it is more available. Superstition, full of superstition throughout the world. Two things. And here Radhaji mentioned in the book, highly consumeristic, pleasure-oriented society. That is there. Then the gross materialism leads to cruelty. Materialism, we are attracted to the matters. We are attracted towards the materialism, being guided by our five senses, so that it creates cruelty. It cruelty not to human beings alone, but we are killing the animals. The counterpart of the pleasure in the physical world is frustration and fear. This materialism, other side it is bringing us within us the fear, bhaya, and frustration. And fear and frustration leads to violence. If we see the fear and frustration leads to violence, war. Why Russia attacked Ukraine? Because of fear. Because NATO is supporting that country. So out of fear, Putin attacked Ukraine. Fear and frustration lead to violence, as evidence all over the world. Whether in a developing country or undeveloped country or developing country like India, equation is same between the country and country, society and society, religion and religion, fear and frustration because of gross materialism led to violence, war. Not in the physical level, but also at our psychic level. Krishnamurti say at our psychic level, we are against each other. So next slide. A second form of illusion is belief, blind belief. What our forefathers told us, without questioning, we have to believe. The materialist does not believe in what cannot be known through senses. This is another kind of belief. Materialist, those are materialist people, like scientists, those who are other materialists, they does not believe if they what cannot be known through senses. For them, nothing exists for him except what is within the field of his own experience. But there are others that we have to believe. Earlier belief is blind belief. That but which was believed by which we have to believe is what is the truth given to us by our sages. There are others who are ready to imagine the existence of many things they cannot see, like the mystics, our Mahatmas, who are the inner founders, they are great mystics. There are sages. The religion often is the product of man's, but while on the other hand, after many years, 100 years or more, the religion often the product of man's fears and hopes, structure of an illusion based on belief. Now subsequently, when you see when Lord Buddha propagated his teachings, it was not Buddhism, but subsequently there are many sects entered
like Hinajana, Mahajana, then Vajrajana, many things are there. So it is through that superstition, through that many things enter. But Blavatsky says in Q2 Theosophy, if we make theosophical teachings more imposing upon the people, then it will be again a stigma. So that is the reason we have a freedom of thought. So here Radhavarner says, humanity are also, imagine, most of the human being, not earnest theosophy students, they are of the opinion that there is a superhuman being, superhuman power who can save us from suffering and toil, from the disappointments which are part of daily life. In each and every one, we have to face suffering because of a result of karma, suffering pains, suffering because of ignorance. So they are of the belief, most of the human beings are of the belief, because this superhuman being, superhuman God, he can save us. So man imagines a god or goddess answering to his needs. They praise before the god, goddesses, clothes them in many kinds of apparels. As we are, so we are preparing them, god, goddesses, same apparels, same dresses, same jewels, you will say. According to Krishnamurti, many jewels are available in our Lord Jagannath temple, in many places, other places of the deity temples. So God is created by man in his own image. God created by man in his own image. The scriptures and mythologies of the different religions bear ample testimony to this. Then there is another kind of illusion produced by the intellect. Intellect means lower mind. Theosophy says mind has three parts, two parts: higher mind, lower mind. Higher mind had three divided arupa mind. Lower mind has four parts: self-centeredness, all these things. So here this illusion created by the intellect, means lower-minded people. In trying to understand the nature and laws of the vast, complicated, subtle universe, theories of many kinds have been postulated. Many theories, God is like this, the intellect people will narrate like that. So there are many theories created or written by the so-called intellect people. The theories become conflicting philosophical system. Theories created by intellect people, it became the conflicting. There are different schools of thought breeding fanaticism and bigotry. You will mark many interpretations are there to different religions, and within the religion there is conflict, there are disputes, war. In Hindus there are Advaitis, Vedantis, there are many type. One is worshipping Lord Shiva, another worshipping Lord Vishnu. There are quarrel between followers. Like this you will find even Christian, Protestant, Catholic, and in Muslims, Shia, Sunni, all these are because of this intellect people interpreting their religion in different ways, creating fanaticism and bigotry. But if a human being were truly concerned finding the truth, the entire world will be different. If we are really interested to follow our motto, Theosophical Society motto, the truth is the highest religion, then the world will be a peaceful world. If religions encourage their followers seek the truth instead of telling them what to believe, the world would be more peaceful. For tolerance accompanies the desire to find out what is true.
So it is Radhabanyar instructed, means told to the followers of the different religions what to do. Then each one has the capacity. Then Radhaji clearly mentioned to us that each one who are here or outside has the capacity to find the truth, because we are part of that great ultimate reality, Param Brahm, Param Pita. That truth, that Satyam Shivam Sundaram is within us. So we can find the truth. It can be done by beauty and goodness. If humanity are concerned with the truth and we are prepared to let go illusions, Maya, matters, if we remove that, if we remove the transcend that, means it will clear it, purified if we matters, then there would be peaceful world where cooperation reigns, because it has accepted there is no religion higher than truth. All the members of Theosophical Society, we should know the objects, we should know the motto, and the also mission statement we should know. So then only we will be a good student of Theosophy. For a becoming good student, no official position, no post, nothing is required. There are many serious students holding no post, writing no article, and no speaking capacity, but they are very serious student of Theosophy. I was, of course, it is a personal matter. I was attracted to become a member without knowing anything. My father was a student of Theosophy. He joined in the year 1951. So he never wrote articles, spoken any oratory language, but silently always listen, and in his pocket at the feet of master is there always. While he was going to deathbed in the afternoon, while he was supposed to go to purchase some vegetables, then for some ceremony mother told that you go purchase this. So while going, he has some call of nature, and he went to attend that, removing his dresses. Then in that bathroom, he gone to peace. And we found that in his pocket at the feet of master was there. He was not a speaker, not a writer, nothing, but he is a silent worker. So a silent worker holding no post, writing no article, he will be observed by great ones. Means like Kingsford, a London member, she was observed by Mahachan because she was a dedicated worker for the TOS work, for the suffering people, but she had no belief in this Tibetan teachings, this theosophy, or believe in the our inner founders. But the work she was at that time doing, it attracted the attention of Mahachan. So like that, if anyone not a member of inner group, but he has been doing lot of work here and there, so it will be attraction will be there. Anyway, so if we leave illusions, then naturally our bodies will be purified, and naturally there will be unfoldment. For us, there are many paths. We can go by TOS activity, selfless service, or study, meditation, service. Science is there, art, music are there. Many disciples are there in many fields. So there are many paths for the truth. The paths of the scientist, there are many scientists amongst us, not only in scientists who are doing research in laboratories, but there are many people who are doing some reasoning, logical, they are also like mystics who are doing meditation, artists, many artists are there, the sages,
all leading to the central point, which is truth. Then another important point Dr. Radhabanan told us, humanity must accept his limitation. That we are limited being, we have a limitation. Our consciousness is limited. Like Bindu, drop, and Sindhu, ocean. So there are two things. So we are all drops of water. And what are the inner founders, masters? They are the ocean. So we are drops, we have to admit. That limitation we have to accept. Then progress will move. If we say that we are also Sindhu, we are also ocean, our consciousness is vast, then we have no progress. So here she says, must accept the limitation. His ignorance, I am ignorant, and also accept we can be commit errors in our work. And to overcome from it, there must be no dependence on the authority. Here, Theosophy teaches us no authority is necessary for us. Krishnamurti also says the same thing. No authority. Somebody asked, Sir, Krishnamurti was asked by a listener, Sir Raman Maharshi, Sir Ramakrishna Paramahansa. Then Krishnamurti says, why you are quoting them? What you are doing, think of it. What you are doing, what you are doing in daily life. Sorry, कभी कभी by mistake Hindi आ जाता है because of Banaras accommodation. So what you are doing in daily life, concern it. Authority arises when there is belief that I cannot succeed. Authority, हम जितने भी whatever we will quote authority here and there, all because of I am not able to succeed. I have a limitation. So however learned or wise man may be, he cannot make another one see. We have to see our own eyes. We have to walk in our own feet. Whoever may be our masters, maybe our teacher, or even Dr. Radha Bandar, nobody help us in our walking. We have to walk in our path. We have to purify ourselves. We have to purify ourselves. You are purifying your dresses in your bathroom. So like that, you have to purify your own little self. Each person can see only what his eyes can see. Each person can see. I can see with my own eyes. Nobody can see my eye through my eyes. I have to see my own eyes. Every person must prepare himself or herself for further knowledge. We can quote many things from Krishnamurti, from Mahatma letters, from different parts. But realization of that important points depend upon you. You have to perceive it. You have to know it. That is important. There is no shortcut. While Radhaji visited 2006, one young lady asked her, how can I become a disciple quickly? Then Radha Bandar, like as usual, she is very stern in this type of question. There is no shortcut pills for you. Then she left. So there is no shortcut. She may require means to reach the end. Means, we have a puja, ceremony, many things we have. That is our means. But the end is to reach the perfection, to realize the truth. But means are not the end. Means, Bharat Samaj puja are the means. But that is not the truth. We have to reach that level, Sat level. वो जो ऐसा कर रहे हैं ना, ये है आपका सत. We have to reach there. It is all symbolically we are doing it. We have to go deeply.
The end is to realize the truth, but the paths are the ways to realize it. So we require path. Truth is, of course, pathless land, but to reach there, Theosophy says path is must. Without that path, we cannot reach there. The Radhaji further says, first and primary condition for one who would follow the religion of truth is a profound and persistent interest in finding it. Of course, we all are sitting more than 100 brothers and sisters. We have a little interest in the theosophy, and consciously, unconsciously, we are daily unfolding our consciousness. So we have interest. This implies not having any prejudgment. We should not have any prejudgment or conviction that one already knows. We should not say like that. Truth cannot be discovered by mind. Here Radhaji giving another hints that at intellect level we will have a division. Your mind is different. My question, your questions, all are divisive force. So, truth cannot be found at the mental level. So, to find that, to avoid that, we should avoid fixation of mind, prejudices, biases of any kind. If we go to different places while delivering speeches, someone is thinking of that this is written in so and so books. So what is the fun you are talking of again? It is written in Gita, it is written in Quran. Why you are telling? So it is the fixation of judgment, bias mind. Truth never, Mahatma says one sentence, truth is there. It will not comes burger like through barred windows and iron sheathed doors. Truth is within us. It will not come through door. So that is there. So we have to find the truth. Here I have interesting picture. 1986, J. Krishnamurti visited Theosophical Society first time. And with Radhaji, he visited Adair Beach. And with this photograph is available. And Radhaji and Krishnamurti going visited that beach where Krishnamurti was found by C.W. Leadbeater. So here the quotation Krishnamurti says, speaking of learning as a quality which is truly religious mind. Religion and a religious mind are two different things. We are following the religion's text in the religion blindly. But if we have a religious mind, it is very important. He says, Krishna says, religious mind is a young mind, but just small child mind. Therefore, beyond time. Beyond time. Such a mind is a religious mind, not the mind that goes to temples, churches, etc. Not the mind that reads books, quotes everlasting, moralizing. All these things are conditioned mind. So religious mind is young mind, it is beyond time. The mind that says prayers, that repeats, is frightened at heart, blind with knowledge. It is wordings of the Krishnamurti, which Radhaji quoted in that book. Therefore, it is not a religious mind. We are quoting, uttering Bharat Samaj, but try to understand the meanings. That puja, what Krishnamurti in 1923 prepare it for us. So we have to go the deeper meaning of that Bharat Samaj puja to know the actual meaning. Who is Narayana? Who is Brahma, Vishnu? Everything is there. So we have to understand that. The religious mind is the mind that is learning, never in conflict of any time, that is young mind and innocent mind. Then only you can know the truth. HPV given us the golden stairs. Behold the truth, a clean life, open mind.
And towards the end, the learner may climb to the temple of divine wisdom. So for each member, this golden stair is important. We are always quoting Buddha, Eight Path, Patanjali, etc., etc. But for us, the Mahatmas through Blavatsky giving us the golden stair, 13 steps. If we followed in our daily life, we will reach that temple of divine wisdom. So we must be a learner to find the truth. Another condition for the successful search for the truth is undisturbed serenity. Even if there are quarrels, conflict in and around in our family, in our residence, in our society, but we must be a peaceful mind. Then we can find the truth. It is only in the unruffled mind that the truth of invisible worlds can find its reflection. It is noted in the voice of silence as well as in Mahatma letters. If in a pond if you mark the water is very puzzled, you will not find what is there inside the pond. If water is silent, you will mark there are jewels, etc. inside the pond. So like that, we are all pond. Our mind is disturbed, so nothing within us. There are jewels, truths, everything is within us. If minds are puzzled, we are not able to find it. So if we have serene mind, we can find the truth. Many factors cause the mind to lose its serenity. It's just watchful. How we can overcome this disturbed mind? Many factors are there. One is fear is one of the most important. Fear is one of them. When the mind is impelled into action by fear, it sees according to what exists within itself. So fear is the important thing. Then the frightened man who is full of fear sees a reflection of his own fear everywhere in the universe. Like that Putin is a president of Russia. In every day you will mark. One is going in the train. If he has no fear, he can put his luggages anywhere. If he has a fear, he will moving here and there, and the people they will there to take away his bag. So everywhere this fear is there. Fear is accompanied by suspicion. It mistakes every shadow for an enmity. The same is true of all passions within us, whether it is jealousy, envious, hatred, all there is this passionate love, hatred, all are distorted by this disturbed mind to see this fact. Preconceived opinion also disturb our mind, make a person believe that he must be on guard against this or that caste of the society. By classifying human beings into Muslims, Hindus, Russian, American, the mind is distorted and wrong action follows. In the world, you will mark how many wrong actions going on every parts of the world, and out of fear they allowed the people to starve and spending billions and billions dollars in acquiring armaments, etc., etc., because of fear. Blavatsky repeatedly said that he who would know the truth must remove every preconception from the mind. Who would know the truth? Those who are interested to know the truth, theosophical member, society member, even outsiders, they must remove every preconception, whatever our hereditary or scripture or books given to us, we have to remove that. And everything that he has learned through his education, through his parents, scriptures, environment, then only he can learn a new alphabet on the lap of Mother Nature. Everything is in this nature available to us. If we remove this,
from our lower mind, then Dr. Nagas says, then higher mind or intuition, buddhi will enter. So we have to remove. That requires no action by guided by other. You can do it in your own home, doing this work. Remove preconception given to us our education, parents, scriptures, environment, then you can learn the truth. So the beauty without can be realized when mind is pure and unruffled. Because beauty is within us, truth is within us. If your mind is pure and unruffled, free from opinions, judgment, biases, self-centered emotions, then we can realize. Those who are earnestly in search of truth are already creating better world by their action, feeling and thoughts. That is the reason Krishnamurti says, you are the world. And Radhavarna many times she also spoken of you are the world. So if you purified yourself by your action, daily action, thoughts and feelings, you will create a better world. The peace, beauty and harmony in the world is the result of awakening discrimination, vivek. The more you have discriminate your thought, action, feelings, choose the better. If you choose it better, then it will be a peaceful world. One sentence I am coming just now to me. Before you speak, think whether it is true, kind, helpful. Master says in At the Feet of Master. Then you will see how it has changed your life. When there is such discrimination, selflessness, the environment begins to change because it was the selfishness which creates chaotic and cruel world. Selfishness and selflessness, swarth and niswarth. Two things. If you are swarth, it is a cruel world. If you are niswarth, selfless, it is a peaceful world. So this search for truth by an individual is by no means irrelevant to the establishment of a peaceful world. A peaceful world to be lived not for the humanity but for the all living and non-living entities. So if you have peace, if you have peaceful world, it is peace for the animal being, plant kingdom, environment, everywhere you will mark the peace. And it is reflected in some members in their house. You will, when you enter in that house, you will feel the atmosphere is peaceful. Particularly Theosophical Center. If you enter in our Federation building, you will find very peaceful atmosphere. There is no disturbance in meditation. If you enter this campus in KTF, Bangalore City campus, you will see the peaceful atmosphere. While meditating, no disturbance is there. You will mark the same thing Adair or many places, homely places, you will mark that. So is search for truth by an individual is no mean irrelevant for the establishment of a peaceful world. So our search is not to look after others, but to see ourselves how we can purify ourselves. So we, the sincere students of Theosophy, shall continue to work with patience, faith, perseverance. So our duty, who are assembled here or outside here, we have to continue search for truth. Because we are sincere, supposed to be sincere student. So we should have patience, we should have a faith and perseverance, nishtha. Because Mahatma says, no effort is ever lost. That for an occultist, there is no past, present, and future, always eternal now. It is a meditation too. So it depends each one of us to realize truth. Each one of us can realize truth. So depend upon us how we will realize, how with patience, faith, and perseverance. So
it will be continued. Revealed through garment of beauty and by rendering selfless service to the life around us, that is goodness. So let us start from the goodness. Do our good work, do our daily work perfectly, as if my higher principle is standing, Lord is standing behind me back. So do each work in a daily life perfectly, whether writing a letter or cleaning your own home or your lodge building. I marked brother is cleaning all these things morning. So like that, it is goodness, good work. Then it creates the beautiful atmosphere, and that is truth. Very simple thing, but we have to practice it. So I conclude with this picture. This picture, the story is like this. With this story, I will conclude. The story is, it is the last picture taken by, I don't know who has taken. At that time, there is a discussion between Professor C.S. Sinde and Umakant Rao, whether it will publish in the November 2013 issue or not. So both went to Radhavarna. It is sometime in the September. So Radhaji never allowed her portrait to be printed in the front page. So at that time, she knows that she will be no more in the, when this magazine, The Theosophist, published in the November 2013 issue. So she allowed, of course reluctantly, but Sinde sir insisting that it should be published in the November issue. Umakant Rao saying no, Radhaji will not allow. So both went to the house of Radha Banner. Radha Banner, as usual, kept mum silent. Then she marked probably that she will be no more at that time. She allowed, and she passed away. So that is the reason we are celebrating 100 years of the birth here. Thank you for listening me. Thank you. ಟ್ರೂತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಿಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೋದರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಣಿಯವರು ಇದೇ ವಿಷಯನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ 1 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮಹಾಪಾತ್ರರವರು ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ, ಅಂದರೆ 100ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಜನಿಸಿ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪಾತ್ರರವರು ಅಡಿಯಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 30ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಡಿಯಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2ನೇ ಸಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಡಿಯಾರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಿನ್ನ ರಂಗಣಿಸ್ತಾನೇ ಇದೆ ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಭಾಷಣ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಷೆ ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರ್ ಇವರಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಲಭಿಸಿದೆ ರಾಧಾಬರ್ನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಟ್ರೂತ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸೌಂದರ್ಯವು ಸತ್ಯದ ಪೋಷಾಕು ಅಥವಾ ಹೊರಹುಡುಪು, ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಟೈಟಲ್ನ. ಈ ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ಸತ್ಯದ ಹೊರಪೋಷಾಕು, ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಸಂತರು, ಅನುಭಾವಿಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂರು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಜವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೋದು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜೀವನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಮೂರು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಈ ಮೂರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಲ್ಲರು? ಮೂರು ಮುಖ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನ. ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ, ಪರಮವಾದ, ಅನಂತವಾದದ್ದನ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ಮಹತ್ವವಾದ, ವೈಭವವಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತನಾದ ಲೋಗಾಸ್ನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸೌರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಸತ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಇವನು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇವನೇ ಸತ್ಯಂ, ಶಿವಂ, ಸುಂದರಂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಂ, ಶಿವಂ, ಸುಂದರಂ. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಮುಖವೆಂದೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಮುಖ, ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಏಕೆ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. ಈಗಿದ್ದು ಹೊರಟೋಗೋದು ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಜನಿಸಿರದೆ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸ ನಿಯಮವಾಗಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವ ಸುಖವನ್ನು ಅವರು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಖದಿಂದಲೇ ಆಧಾರಿತವಾದ ಸಮಾಜವು ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಭಯ. ಭಯ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯು ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವ ದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದರ ಸಮೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಭ್ರಮೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮುಖವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಯಾವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿಯಬಲ್ಲರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿಯಲಾರರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸಂತರುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಮಾನವನ ಭಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಭ್ರಮೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾದ ದುಃಖ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಾಸೆಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನು ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳು ಇವನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧವಾದ ಪೋಷಾಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರನ್ನೇ ಇವನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಮತಗ್ರಂಥಗಳ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಮೆಯ ಮೂರನೆಯ ಮುಖ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಚಿಂತನಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಮತದ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾನವರು ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮತಧರ್ಮವು ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳದೆ, ಏನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಹನೆಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಆಶೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಕೋಟಿ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿಯು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಂತ, ಕಲಾವಿದ, ಋಷಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿಯೇನು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಂಭವಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನವ ತನ್ನ ಪರಿಮಿತಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಮೇಲೆ ಆತ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ನಾನು ಜಯ ಗಳಿಸಲಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯು ಉದಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಾನು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಲ್ಲನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಿಬಂಧನೆ ಏನೆಂದರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪಿತ ನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವುದೂ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೀಳು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮುಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಸತ್ಯವು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂತರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು JK ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ರಾಧಾಜಿ ಮತ್ತು JK ಅವರು ಇರೋದೊಂದು. ನಂತರ JK ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣವನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು. ಮತ್ತೆ JK ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1 hour ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು, ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿರುವುದು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕುರುಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸೆಂದರೆ ಅದು ಸದಾ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಯುವ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು. ಸುವರ್ಣ ಸೋಪಾನವನ್ನು HPB ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಚಿಯಾದ ಜೀವಿತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಹೃದಯ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಇವು ಸುವರ್ಣ ಸೋಪಾನದ ಹಂತಗಳು. ಮಾನವನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ಕಲಿಯುವಂತಹವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಏನೆಂದರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುವುದು. ತಳಮಳವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗೋಚರ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಕದಡಿ ಹೋಗಲು, ಅದು ಉದ್ವೇಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಭಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಅದರೊಳಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಲ್ಲದು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಯದಿಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಭಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಯವು ಸಂಶಯದ ಜೊತೆ ಒಂದುಗೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನೆರಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಶತ್ರುವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಶಾಂತಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಈರ್ಷೆ, ದ್ವೇಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಈ ರೀತಿ, ಈ ವರ್ಗದವರು, ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ರಷ್ಯನ್ನರು, ಅಮೇರಿಕನ್ನರು ಎಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಕೃತ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಬಾರಿಗೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹರಿಯಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ಪೂರ್ವಗ್ರಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದ, ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ಪರಿಸರದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಳವಳಗಳಾಗಲಿ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳಾಗಲಿ, ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಲಿ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಭಾವನೆಗಳು
ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕವು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರಸತೆಗಳು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯೇ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯಯುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು. ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯವೇ, ದಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಬರೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೂ ಜೀವಿಸಲು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇದರಿಂದ ರಚಿಸಬಹುದು. ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಸಹನೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಗುಪ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗೆ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದಾ ನಿತ್ಯತ್ವವೆಂಬುದು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವೆಂಬ ಪೋಷಾಕಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಯುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ವಂದನೆ.